Hi guys, how are you? Today inshallah we will continue with weekend 6, unit 1. The first unit entitled Fun on the Weekend. So in this lesson guys we're going to talk about lesson 3 and lesson 4, okay? Lesson 3 is about reading and writing. The skills that we need to learn in this lesson is number 1, to tell the main difference between countable and uncountable nouns. Number 2, to differentiate between the usage of some and any. Number 3 is to use how much and how many correctly. These are 3 main skills that we need to learn in this lesson. So let's starting by reading and writing. Look here guys, how much flour, how many tomatoes, we have some and we don't have any. So we need to learn when we are going to use how much and how many, and when we are going to use some and any. Okay, look at here guys. Nouns, there are 2 forms of the nouns. في نوعين من الأسماء. Okay, في نوعين من الأسماء. The first kind is called count nouns, يعني الأسماء المعدودة. Okay, and the second form is uncount nouns. Uncount nouns يعني الأسماء الغير معدودة. So what's the difference between count nouns and uncount nouns؟ ايه الفرق ما بين الأسماء المعدودة والأسماء غير معدودة؟ احنا عندنا هنا في 3 أمثلة للأسماء المعدودة والأسماء الغير معدودة. الأسماء الغير معدودة اللي هي عندنا flour، ودي معناها دقيق اللي هو الدقيق يعني، oil اللي هو الزيت، and cheese اللي هو الجبن. بالنسبة للcount nouns we have tomatoes, peppers and mushrooms. Okay, tomatoes اللي هي الطماطم، peppers الفلفل، وmushrooms اللي هو الفطر. Okay, that's what we need to learn here guys. Flour, oil, cheese, all these 3 kinds of food are uncount nouns. يعني كل ال3 دولت uncount nouns معناهم أسماء غير معدودة. Tomatoes, peppers and mushrooms دي بنسميها count nouns. count nouns يعني أسماء معدودة. اوكي، يعني ايه برضو اسماء معدودة ويعني ايه اسماء غير معدودة؟ طيب نبص كده، عندي توميتو اللي هي طماطم just one tomato. لو انا عايز اجمعها بنقول tomatoes. كده انا حولتها من singular into plural، يعني دي بتاخد شكل المفرد ودي بتاخد شكل البلورال اللي هو الجمع. طيب عندنا pepper for example اللي هو الفلفل، أبغى أجمعها بنقول peppers. حولتها من singular إلى plural، حولتها من المفرد للجمع. لكن لو عندي كلمة تانية زي كلمة flower اللي هو دي، هنا ما يمدينا أقول flowers. لو قلت flowers ده خطأ لأنها ما تجمع، ما تعد. oil اللي هو الزيت ما يمدينا أقول oils، that's gonna be wrong. so uncount nouns دي أسماء لا يمكن عدها، ما يمدينا نجمعها، بس فيها شكل المفرد بس. اوكي، لكن ما فيش فيها البلورال فورم. لكن الأسماء المعدودة فيها الاتنين، فيها السنجلر وفيها البلورال، شكل المفرد وشكل الجمع. ده الفرق ما بين الكاونت ناونز والانكاونت ناونز. اوكي، نكمل. عندنا how much و how many. هناخد الفرق ما بين how much و how many. اوكي،
how much دي comes with uncounted nouns، يعني بتيجي مع الأسماء الغير معدودة، تمام كده. لكن how many بتيجي مع ال count nouns، مع الأسماء المعدودة. ازاي؟ يعني أنا أجي أقولك كده how much flour، flour لا تعد، بقول how much flour. how much oil، how much cheese. اوكي، لأن التلاتة دولت لا يعدوا، يبقى يجوا مع how much. طب بالنسبة ل how many، يبقى هنقول how many tomatoes for example، how many mushrooms. اوكي، يبقى how many بيجي وراها الأسماء التي تعد. دايما كلمة how many بيجي وراها اسم بينتهي بالاس، لأن هو بيكون في البلورال فورم. يبقى عرفنا الفرق ما بين الكاونت ناونز والانكاونت ناونز، وامتى بنستخدم هاو ماتش. بنستخدم هاو ماتش مع الاسماء الغير معدودة، وهاو ميني مع الاسماء المعدودة. طب بالنسبة لل some و any، ها الفرق ما بين some و any. some معناها بعضها، و any معناها اي. some بتيجي في affirmative statement اللي هو في الجملة المثبتة. any بتيجي في النيجاتيف فورم، يعني بتيجي في الجملة المنفية. ده الفرق ما بين any و some. يعني some بتيجي في الجملة المثبتة، و any بتيجي في الجملة المنفية. ناخد examples. I have oil for example. هنقول مثلا some or any. مثال تاني I have okay tomatoes. هنقول some ولا any. I don't have peppers. some ولا any. I don't have whatever sugar for example سكر مثلا. some or any. Here guys هنا الجملة مثبتة affirmative, so we're gonna say I have some. طلع هنا كده have مثبتة ولا منفية؟ مثبتة، فنقول have some. I don't have. I don't look it's in the negative form في النفي. طالما في كلمة not يبقى على طول بنقول any. I don't have any. okay I don't have any sugar. وباي ذا واي ان some و any بيجوا مع الاسماء المعدودة والغير معدودة، بيجوا مع الاتنين. لكن الفرق بينهم ان some بتيجي في الافirmative statement، والنيجاتيف يعني بتيجي في النيجاتيف فورم. اوكي، نرجع هنا كده. بيقول لي how much flour. look flour ده لا تعد، فعشان كده قال لي how much. اوكي، how many tomatoes تعد، فعشان كده قال لي how many. اوكي، how much flour do we need، كام دي اللي احنا نبغاه. how many tomatoes do we need. okay we can say 2 cups of flour or 4 tomatoes. okay how much احنا قلنا بتيجي مع الاسماء الغير معدودة زي flour زي oil زي cheese. how many بتيجي مع الاسماء المعدودة زي tomatoes peppers and mushrooms. okay here guys why don't we make a pizza، لما لا نعمل بيتزا. we have some flour. some بعض، شايفين هنا الجملة مثبتة، فأنا قلت we have some flour but we don't have any oil. okay let's continue. we have هنا في ال affirmative statement, so we're gonna say we have some tomatoes for example, but we don't have any peppers. ليه قلت هنا عشان كده الكلمة، عشان كان في كلمة don't. okay we can say also we have some for example mushrooms but we don't have any oil for example. okay
here guys restaurant لافونكس دي كلمة فرنسية. appetizers اللي المقبلات. we have leek soup اللي هو حساء الليك اللي هو الثوم. blue cheese. اوكي. المين كورس اللي هو الوجبة الرئيسية spaghetti with meat sauce seafood spaghetti. اوكي. side dishes اللي هو french fries and green salad. الديزرتس اللي عندنا الحلا اللي عندنا الايس كريم فروت سالاد. drinks المشروبات honey tea and green tea. today is a special turkey mayonnaise. okay, here guys we want to know this question. What would you like? What would you like? If you go to a restaurant, so the waiter is gonna ask you what would you like, يعني ماذا تود أن تأكل. okay, waiter معناها نادل أو waitress اللي هو النادلة دي. this is for men and this is for women. okay, what would you like to drink, what would you like to eat, whatever. so we're gonna say هنرد عليه ونقول له I'd like spaghetti for example with sauce. okay, I'd like french fries. وفي الأخير بنقول كلمة please to be more polite عشان أكون أكثر احتراما. في الأخير بقول له sure يعني بالتأكيد. just a moment يعني دقيقة، خلال دقيقة أو لحظة بيكون عندك. okay, so we need to know this dialogue. so we have to do the homework page 75. we have to complete by much or many. so we're going to say how much flour, how many eggs, this is count nouns, how many tomatoes, how much milk لا تعد، أي سائل لا يعد. how many apples and so on. some بتيجي في ال affirmative sentence و N بتيجي في ال negative sentence. so we're gonna say we have some sugar but we don't have any milk. we have some apples لأن هي affirmative مثبتة but we don't have any. but بتربط بين جملتين متناقضتين. okay, there is some orange. ليه some؟ عشان is مثبتة. there isn't منفية so we're gonna say there isn't any. there are some chocolate and so on. okay guys, so we need also to complete this dialogue. what would you like? remember, what would you like? I'd like a spaghetti for example and meat sauce for it. sure معناها بالتأكيد. just a moment. remember guys, you have to complete this dialogue from here. okay, this is the dialogue that I talked to you about. okay, that's it for today. next video inshallah is gonna be about the fourth lesson in unit